¿Qué pasaría si fuésemos capaces de dirigir con suma precisión los poderes de nuestra mente para crear efectos rotundos en nuestra realidad? ¿Será posible que todas esas historias asombrosas que alguna vez escuchamos sobre la telequinesis, la telepatía, sean de algún modo ciertas? ¿Qué es lo que nos han estado ocultando? En el programa de hoy vamos a conocer los enigmas más increíbles e insólitos que se esconden detrás del misterioso fenómeno de la mente. Bienvenido a Gaia Misterios. En los años 80, un gran genio científico se retiró de las instalaciones del IBM, el Gran Azul, luego de cumplir sus 27 años de fiel servicio, para comenzar una nueva e inesperada etapa de su vida. Habiendo recibido más de $500,000 en equipos donados muy sofisticados, creó su propio laboratorio, al que llamaría Psychic Research Incorporated, con el objetivo de estudiar y lograr cuantificar aquellas fuerzas sutiles que son misteriosamente irradiadas por los cuerpos vivos y que podrían ser quizá erróneamente catalogadas como místicas o metafísicas. Estamos hablando de Marcel Vogel, un hombre poco convencional, con una mente extremadamente curiosa e inquisitiva, además de un corazón muy grande. Su destino le llevaría por sorpresas que jamás se hubiera imaginado. Todo comenzó cuando cayó en sus manos un artículo de un especialista en interrogatorios nada menos que de la CIA, llamado CREER Baxter. El título, ¿Tienen emociones las plantas?, dejó mucho que desear en los hombres de ciencia de aquel entonces. Lo tacharon de inmediato y parece ser que ningún experto supo repetir el experimento correctamente. Pero Marcel tenía una intuición enormemente afilada y lo que aprendió de los experimentos que realizó con las plantas fue sin duda impactante y estremecedor. And the challenge came when somebody gave me an article on Cleve Baxter. Do plants have emotions? Here is the very first experiment I did. This is the experiment that turned my life around. That little squiggle that is called intent is what changed my life. Now, I could go on many levels of dialogue, but here is what I learned with the plant. One, that breath draws in a charge into our body of one polarity. The outgoing breath has the opposite polarity. So one is negative and one is positive. Negative and positive means there's two distinct different polarities in the indwelling and outgoing breath. But with that indwelling breath, we take in a power, a force, and that force is prana. I find that the outgoing breath releases the patterns of thought. It releases the vibration that we accumulate within our body that we use for communication. Draw my breath in, hold, build the patterns of what I wish to say, and then release the breath in an outgoing form. Now, what I also learned, you press on the chest with the arms, and that squeezing of the lungs forces more oxygen into the bloodstream. Furthermore, it builds a charge density in you of an exceedingly high level. Now, when you release the breath slowly, the energy flows in a cloud. But when you hold the breath in and release it in a sudden nostril burst, that charge remains consolidated and takes on a laser-like action.
I practiced this hour after hour in front of a plant wired to a Wheatstone bridge, and I learned the exact intonation and pulsed breath that was necessary to move the charge. When you have this outward pulsed breath, the needle would just go off the charge from the charge that was released in the outgoing breath. So I went back 10 feet, 20 feet, 100 feet, but with pulsed breath, you overcome the inverse square law requirement and you go into a new type of energy transformation. I went to the next quantum leap. Is there another substance I could work with besides a plant? I gave a talk at the Church of Religious Science in Los Angeles, and at the end of the lecture, a Dr. of history came to me and said, I have quartz crystals which have the peculiarity of vibrating when you hold them in your hand. And I said, so what? But she said, I am impelled to send you one of these crystals. Finally, I said, fine, do it. I took the crystal that she had sent me, held it in my hand, drew my breath in, and happened to point the crystal at a friend of mine, Chuck McNosa, and as I pulsed the breath, the charge went through that crystal into this man. His head went back and he went into an altered state of consciousness. That was my first encounter with a crystal. I said, that is for the birds. I want nothing to do with it. Would you believe, a few days later, that crystal disappeared. Marcel rápidamente encontró grandes limitaciones al trabajar con los cristales de cuarzo naturales, ya que no eran coherentes con los campos energéticos biológicos y psíquicos que deseaba medir, por lo que pensó que sería buena idea cortarlos y facetarlos. La pregunta era, ¿cómo? So one morning I awoke, and in my waking state I saw the tree of life. I saw this. I saw this shape. It appeared as, if you want to call it a dream or a vision, it stood in front of my mind's eye, and it remained that way for minutes, not just a fraction of a second. No words, nothing, but just the image of this. I knew nothing about the Kabbalah and had no intimation or training on that. I then proceeded to cut and go to the laboratory where we had the glass shop, and for 1 year it took me to cut and grind a crystal like this. Do you see the similarity? Marcel se involucró absolutamente en sus nuevos descubrimientos y luego de aproximadamente 11 largos años de exquisita experimentación, llegó a las siguientes conclusiones. El cristal es un objeto neutro cuya estructura interna exhibe un estado de perfección y equilibrio. Cuando se corta en la forma adecuada y cuando la mente humana entra en relación con su perfección estructural, el cristal emite una vibración que extiende y amplifica el poder de la mente del usuario. Como un láser, irradia energía en forma coherente y altamente concentrada, y esta energía puede transmitirse a objetos o personas a voluntad. Los cristales de cuarzo en bruto muestran capacidad para almacenar,
ampliar y transferir el pensamiento, pero es incapaz de cohesionarlo o adoptarlo adecuadamente, ya que estos cristales se han criado en condiciones salvajes y presentan ciertas distorsiones que no le hacen al cuarzo natural una herramienta de gran precisión. Cuando el cristal es molido y facetado minuciosamente y de la manera en que Vogel descubrió, el mineral se domestica, se ajusta y se transforma en un instrumento de ultra precisión con la fascinante capacidad de transmitir con extrema coherencia y fidelidad los campos de información dispersa del pensamiento o la intención. Los vuelve coherentes y unidireccionales, potenciando tremendamente esa energía pensamiento-intención, exactamente igual que un láser. A estas herramientas superiores las llamó convertidores cuánticos. And when you can cut and attune a crystal to the water molecule, you have then the primary channel of communication, of going into the bloodstream, which is essentially water, and injecting the vibration or pattern that the body needs for rebuilding, restructuring, and reforming what is required within it. The major discovery that we have made after a year's work in our laboratory now in San Jose is we can take this crystal, I can charge it, get it oscillating, and then put a program into this crystal of what I want. It can be the love that is in your heart. It can be a Bach flower remedy, a homeopathic remedy, or other forms of medication. This vibration now in this crystal can be directly transferred to water. We have designed an apparatus to achieve and to do this. ¿Sabes qué es lo más curioso e inesperado? Si viste los programas anteriores, recordarás la historia de este hombre llamado Dan Willis, abducido en los años 70. Lo traigo a colación porque este señor dice haber trabajado con Marcel Vogel en los años 80 y en su página de investigación Dremel Research nos comparte algunos datos muy interesantes. Y hasta aquí el programa de hoy, querido espectador. Ha sido un gusto poder compartir contigo toda esta información. Hazme saber qué te ha parecido y si te gustaría que profundicemos aún más en la investigación. Sabes que en la descripción te dejaré los enlaces y fuentes para que puedas ampliar mucho más y por ti mismo. Esto es Gaia Misterios. Te espero en el próximo programa con más enigmas que descubrir.